2015, section number 1. 2015 A level, section number 1. Right. Trial balance as at 31st March 2015 of Sarang PLC is given below. Right, Sarang PLC. Right. Then you can see there are 11 adjustments. This consists 11 adjustments. Required things are same. We have to prepare a statement of comprehensive income for the year ending 31st March 2015. Then statement of changes in equity and statement of financial position. Then adjustment number 1, additional information. Adjustment number 1. Before preparation of the financial statements for the year ending 31st March 2015, adjustments for the following have to be made. Right. Then Roman number 1, the office of the company was shifted to a new premises on 1st of April 2014. In this section, our accounting period is 2014 April 1st to 2015 March 31st. It is our accounting period. So the office of the company was shifted to a new premises on 1st of April 2014. It is opening date. 2 years rent was paid on this date and the entire amount was recorded as rent of the current year. 2 years rent was paid. So look at trial balance, the rent expense, it is 960. Right. So at this date, rent, the rent account represent the total rent amount paid. So balance of this account is 960. So for this year, it is the expense, and for the next year, it is the prepaid expense. Right? It is the prepaid. So this adjustment is prepaid expenses adjustment. The name of this adjustment is prepaid expenses. Then rent account credit 960 divided by 2, then it is 480. It is the rent expense for the year. Right? For the year, it is rent expense. So rent account credit 480, prepaid rent expense debit 480. It is the double entry. Then the relevant expense for the period is 480. You have to transfer it to income statement. Prepaid rent is a current asset, right? So current asset. Then rent expense, administration expense 480 rent. Then prepaid rent expense 480 in financial position. Right, now complete it. Adjustment number 1 is very easy. Prepaid expense.
හරි. හරි. ඒ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඔයාට තේරුණාද පුතේ? ඔව් සර්. ඊට පස්සේ ඒක දැම්මනේ අර එන්න ඕන අනිත් තැන් වලටත්. ඔව් සර්. හරි. then adjustment number 2. The composition of property, plant and equipment and their accumulated depreciation on as at 1st of April 2014 is as follows. You have given the balances as at opening date. You have given accumulated depreciation as at opening date. That means we have to calculate depreciation. ඒගොල්ලෝ depreciation කරලා නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ගාන ලේසි. right, depreciation කරලා දෙන වෙලාවට තමයි පොඩ්ඩක් අපි බලන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ කරපු එක හරිද කියලා. ඒනට අපිට මුලින්දම කරන්න තියෙනවා කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ, ඒක ලේසි. right. Then you have given the composition of PPE, land, motor vehicles, leasehold basis. කලින් ගාන වගේමයි මේක. office equipment. right. ඒකෙත් තිබුණේ මේ වගේ ඒවා. right. Look at all depreciable property, plant and equipment are depreciated on straight line method 20% per annum. Here you have given the percentage to depreciate. Right. Depreciation has to be provided for the current year. අපේ depreciation කරන්න කියලා කියනවා. then අනිවාර්යයෙන්ම depreciation වලට යන්න කලින් අපි මොනවද පුතේ check කරන්න ඕන? ඒ කියන්නේ මොන adjustments ටිකද මුලින්ම කරන්න ඕන? කියන්න බලන්න. depreciation වලට යන්න කලින් මොනවද check කරන්නේ? Revaluation, disposals, range of useful time. Yes. Purchases, disposals, revaluations and changes in useful lifetime. මේවා තියෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලම ඒ දේවල් ඉවර කරලා තමයි අපි depreciation වලට එන්නේ. එහෙනම් බලමු adjustment number 3. The land was revalued on 31st March 2015 as at 4,500 by a professional valuer. Professional valuer කෙනෙක් ඒක depreciate කරලා revaluation එක කරලා. අපි ඉක්මනින් කරමු. Adjustment number 3, right? Our accounting period is මාත් එක්කම දාගන්න March 31st. then එයාලා මේක කරලා තියෙන්නේ කවදද? කරලා තියෙන්නේ හරියටම අවුරුද්ද අවසාන දවසේ 31st March 2015. then cost minus accumulated depreciation carrying amount, then revaluation amount. Then cost of the land is 6,000. 6,000. We are not going to depreciate lands. Then carrying amount also 6,000. Then revaluation amount 4,500. Then you can identify a loss of 1,500. There is a loss 1,500. Revaluation deficit. Now you have to check previous surplus. බලන්න දැන් land වලට surplus එකක් තියෙනවද කියලා කලින්. Revaluation reserve එක. තියෙනවා. බලන්න ඒක adjustment එකේ කියන්නෙත් නෑ. බැලුවේ නැත්නම් ඉවරයි. Trial balance එකේ අපිට පෙන්නනවා revaluation reserve on land as at 1st of April 2014 1000. We have a revaluation reserve. එහෙනම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. බය වෙන්න ඕන පොඩ්ඩක්. 1000ක් අපිට කවර් කරගන්න පුළුවන් නේ. right. Then a revaluation reserve balance එක මෙතනින් දාලා ඉන්න changes in equity.
1000. Statement of changes in equity. Revaluation reserve opening balance is 1000. Opening balance is 1000. Then now again look at in this year second time revaluation there is a loss, so you can use your reserve to cover this loss. Then remaining loss is 500. Remaining loss is 500. Then this remaining loss is your expense, right? So write down this expense in other expenses. 500. Revaluation deficit of land. Revaluation deficit of land 500. Then also you can use this revaluation reserve to cover the total loss. Then here write total comprehensive income. Total comprehensive income. Then bracket this 1000. Then no revaluation reserve at the end. Right. Then other comprehensive income ඒකත් එතෙන් තමයි යන්නේ. Land revaluation reserve changes in කියලා ලියන්න. Change in land revaluation reserve. Change in land revaluation reserve 1000. Bracket. Under other comprehensive income. Change in land revaluation reserve, it is 1000. Right. මම ඒක ආයි කියන්නම් පුතේ කොහොමද කරේ කියලා. මට කියන්න ඔයා මෙන්න මේ working එක දාගත්තද? මුල ඉඳලා ආයි බලමු. ඒක දාගන්න මුලින්ම. Revaluation, right? Land revaluation deficit you have to disclose for your shareholders. Then next adjustment, the motor land revaluation එක අපි දැම්මේ නෑනේ. PPP note එකේ ඒකටත් එන්න. Land opening balance is 6000. Then closing balance is 4500. Then revaluation change 1500. This is not profit or loss. Remember it. This is not profit or loss. This is the change in value. No accumulated depreciation. Then carrying amount is 4500. ඇත්තටම මේ ගාන ලේසි. මේ ගාන කලින් ගාන වගේම. Right. Then fourth one, it is lease adjustment. ඉතින් මේ අවුරුදු 10 ගණන් 10 2012 වල ඉඳලා 21st paper එක වෙනකම්ම කරලා ගියා නම් පුතේ හොඳට timing කරලා ඔයාගේ paper එකේ ගාන ඔයාට තාමත් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. right? ඒ නිසා මම කියන විදියටම මේ වැඩේ කරන්න. මේ හදන හැම ගානක්ම ඔයා තනියම වෙලාව අරගෙන අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕන. හදලා ෆයිල් කරන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාට ඒක හොඳට තේරුම් යන්නේ. right? මොකද මේ හැම ගානකම එකම දේවල් ටික numbers විතරයි වෙනස් වෙන්නේ.
numbers විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. තියෙන theory එක ඒ විදියටම යනවා. එකම theory එකක් තියෙනවා. right? ඔයා අහන්න මගෙන් මේ adjustment එක කොහෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ හැම දෙයකටම theory එකක් තියෙනවා. right? මොකද මේ ගොඩක් ඒවා standards. right? අනිත් ඒවා adjustments. standards වලින් තමයි ගොඩාක් adjustments ටික තියෙන්නේ. right? Then the motor vehicle was acquired is this adjustment number 4. April 1st, March 31st. The motor vehicle was acquired on 1st of April 2013. يعني ගිය අවුරුද්දේ මේක අරන් තියෙන්නේ. මේ අවුරුද්දේ නෙමෙයි. අන්නේ dates වැදගත්. accounting වලදී ගාණක් වරදිනවා නම් වරදින්නේ date වැරදුනොත්. උන්ට dates බලන්න. The motor vehicle was acquired on 1st of April 2013 under a finance lease for 4 years period for delivery of goods. Lease period එක 4 years. කියන්නේ අවුරුදු 4න් අපි මේ ණය ගෙවන්න ඕන. 4-year period of delivery of goods. Right? The annual lease installment payable annual lease installment එක 720. The current year's lease installment has been paid and debited to the lease interest account. අන්න වරදක් නේ කරලා තියෙන්නේ ඉතින්. lease interest account එකට දාලා හරියන්නේ නැහැ නේ lease installment එක. අපි දාන්න ඕන lease creditors වලට. ඒක වැරදි. right? Lease interest. Lease in debited to lease interest account. The lease interest applicable for the current year and the next 2 years is as follows. For the current year, lease interest is 2014-15 179. For the next year, lease interest is 125. මෙහිම මේ next year එකේ එක වැදගත් වෙන්නේ මොකටද අපිට? ඇයි අපිට next year එකේ lease interest එක ඕන වෙන්නේ පුතේ? කියන්න හිරුනේ. ඇයි ඒගොල්ලෝ අපිට ඒව දෙන්නේ? To find the current liability. Yes, to find current liability. Right. Then මම ඒකේ working එකේ අතරතුර ඇඳගත්තා. මේකේ බලන්න lease interest කියලා තියෙනවා trial balance එකේ 720. ඇයි ඒගොල්ලෝ ගෙවපු installment එක ඒකටනේ දාලා තියෙන්නේ 720 lease interest. Then lease creditors opening balance එකත් බලන්න trial balance එකේ lease creditors 1788 මරු ගණන් තියෙන 1788 lease creditors. හරි. then අපි කරමු. ඒතර මේකේ lease asset එකේ value එක වෙනම තියෙනවා අපේ අර composition එක ඇතුලේ දීලා motor vehicles. right. එහෙනම් ඔන්න බලන්න කරන විදිය. දැන් මෙයාලා මේ අවුරුද්දේ installment එක ගෙවලා පුතේ. හැබැයි ගෙවලා මේ 720 ගෙවලා ඒක debit කරලා තියෙන්නේ lease interest account එකට. ඒකට නෙමෙයි එන්න ඕන. lease creditors ලට. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? lease interest එක විතරක් මේක ඉතුරු කරලා අර creditors ලගෙන් අඩු වෙන ටික මේකට debit කරමු. lease interest එක විතරක් මේක ඉතුරු කරන්න ඕන. එහෙනම් මම ඒකට මෙහෙම වෙන් කරගත්තා. එතනින් 720 වලින් interest එක තියෙනවා 179. interest is 179. Then you can find
the capital amount 541. Then lease interest account credit 541. Lease creditors account debit 541. It is the capital amount of this installment. Then now balance this lease interest account. It is 179. It is the expense. Right? Lease interest expense. Lease interest expense එක මේත් එක්කම දාමු finance expense වලට 179. ඒ වගේම මේක අපි present කරන්න ඕන අර note එකේ. Lease interest expense 179. Lease interest expenses. මාත් එක්කම කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික කරන්න ඕන. Then lease creditors මේක balance කරමු 1788. Then BCD balance forward 1247. This is the total credit balance of lease creditors. Then we can divide this current liability and non-current liability. Then ඔයා දන්නවා මම ඔයාගෙන් අහන්න යන එක. කියන්න බලන්න. Current liability කොහොමද හොයන්නේ? Lease installment for next year minus lease interest for next year. Yes, lease installment of next year is 720 minus lease interest of the next year, it is 125. Right. Then it is 595. Then non-current liability, total liability is 1247. Then current liability is 595. It is 652. Then මේ working එක ඔයා complete කරගන්න. Complete කරලා මට කියන්න. Then current liabilities 595. Write it under current liabilities, lease creditors 595. Then non-current liability 652. Lease creditors 652. Right. ඊට පස්සේ අපි මේ asset එක depreciation part එක කරමු. The cost of this lease asset, it is 3000. Then accumulated depreciation we need to find. Then accumulated depreciation opening balance is 600 plus annual depreciation. Then this annual depreciation 3000 into 20%. It is 600.
හරිනේ එක අවුරුද්දයිනේ වෙන්නේ කොහොමත් මේක අරගෙන ඒගොල්ලෝ ගත්තු depreciation උත් තියෙන්නේ 600 එහෙනම් total depreciation 1200 then carrying amount 1800 ඒකත් කරන්න 1200 then annual depreciation is an expense no distribution expense වලට දාන්න motor vehicle depreciation 600 annual depreciation when carrying amount of this asset right of use assets 1800 note number 5 1800 in your financial position okay then the fifth adjustment හරි මොන හරි ආඩ මිස් වුණාද ඉරුනි ඊළඟ එකට ගියාට යන්න පුළුවන්ද හරි සර්. then as at 31st March 2015 ඔයා මොකක් හරි එහෙම මිස් වුණොත් මට අනිවාර්යෙන් කියන්න as at 31st March 2015 the cost and the net realizable value of the inventory එහෙනම් inventory ගැන තමයි මේ adjustment එක තියෙන්නේ cost and the net realizable value this is LKS2 cost and the net realizable value of the inventory were 1800 and 2000 respectively however the entire inventory was sold on 20th of April 2015 as at 1600 අපි net realizable value එක කියලා හිතාගෙන හිටියා 2000යි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම මේක විකුණන්න වෙලා තියෙන්නේ. However, the entire inventory was sold on 20th April 2600. හිතාගෙන හිටියට 2000කට විකුණන්න පුළුවන් කියලා විකුණන්න පුළුවන් උනේ 1600 වලට. එතකොට බලන්න තියෙනවා අපිට stock loss එකක්. Cost is 1800 but net realizable value is 1600. So the directors authorized the financial statements of the company on 15 May 2015. එතකොට මේක අර අයිති වෙන්නේ පුතේ events after the reporting period කියන standard එකට. This adjustment relates to events after reporting period and LKS2. මෙතන standards දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි LKS2 අනිත් එක LKS8. LKS8 events after reporting period. ඔය LKS දෙකෙන්ම තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. Right, in LKS2 it says we have to record the lowest value by comparing cost and net realizable value, right? Then according to LKS8 this is an adjusting event. බලමු දැන් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. Closing stock inventory. Closing stock adjustment එකයි මේ දෙන්නේ. Adjustment number 5. Closing stock. මේක ඊයේ කරපු ගානෙත් ඊයේ කියන්නේ 2016 ගානෙත් තිබුණා. Closing stock. Our accounting period is
April 1st, March 31st, 2015. Closing stock. The cost is 1,800, but the net realizable value, the actual net realizable value is 1,600. අපි forecast කරා මේකේ තියනවා කියලා 2000 මේ දවසට forecast කරා, but ඒක ඇත්තටම විකුණන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ 4.20 net realizable value එක 1,600 වලට. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. right. ඇත්තටම මේක විකුණන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ 1,600 වලට. then directors ලා මේක authorize කරන්න කලින් අපිට ඕනම adjustment එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මේක authorize කරලා තියෙන්නේ 5:15. right. this is the authorization date. ඒගොල්ලෝ sign කරන දවස. අපිට ඊට කලින් ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. So net realizable value estimated is 2,000, but the actual value, the actual value the inventory was sold is 1,600. Then we can adjust this now. Cost එක ඒ ගානමයිනේ පුතේ. Cost is 1,800, but net realizable value is 1,600. Then you can see a stock loss 200. Stock loss 200. Right. Now you have to prepare cost of sales account here. Cost of sales opening stock plus purchases minus closing stock. Right. The closing stock value is 1,800. Then the next account is closing stock account. First of all, you have to record the cost of the inventory. The double entry is closing stock account debit 1,800, cost of sales account credit 1,800. It is the first entry. Then you have to record this stock loss. Then closing stock account credit 200. Stock loss is an expense account. Stock loss account debit 200. This is an expense account. Right. Then you can find the balance of closing stock. It is 1,600. 1,600. Then stock loss is an expense. You have to transfer it to income statement. Now complete this working. This value of closing stock to statement of financial position 1,600. 1,600. Then stock loss is an expense. It is 200. Stock loss. Stock loss is a special expense you have to disclose under note number 2. Stock loss. දැන් බලන්න මම කිව්වේ මේක private මොකද practically importance වෙන්නේ මේ වගේ තැන්වලදී. දැන් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මේක 2000කට විකුණන්න පුළුවන් කියලා හිතුවට 2600කට තමයි ඇත්තටම විකුණන්න වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අර අපි කලින් කතා කරපු එකේ අනිත් පැත්ත. දැන් මේ වගේ වෙලාවට නම් ඉතින් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් වලට කරගන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඉතින් ඇත්තටම මේක විකුණන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන ඊට අඩු ගානකට. right ඒකද ඉතින් මේ loss එක cover කරගන්න
විදියක් නැහැ. right. හරි. එතකොට ඒකේ stock loss එක අපි දැම්මා other expense වලට. ඊට පස්සේ closing stock balance එක දැම්මා current assets වලට. right. then note number 2 එකෙත් ඒක disclose කරන්න. then it is finished. Then next adjustment number 6. A 10% provision is made for double debts on the year-end balance of the trade receivables. Provision for double debts, a normal adjustment, right? But here you have to learn how to prepare ledger accounts. Adjustment number 6. Yes, adjustment number 6. Here you have to prepare provision for double debt account. Provision for double debt. Then opening balance එකක් තියද කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. Check opening balance of double debt. Provision for double debt. ඒ වගේම bad debts එහෙම තියෙනවා නම් ඒව මුලින්ම remove කරලා ඉන්න ඕන. Provision for double debt opening balance 250. Then look at trade receivables. Trade receivables 3000. Trade receivables balance is 3000. මේකටත් note එකක් දාන්න වෙනවා පුතේ. දැන් අපි මෙතෙන්දී කරන්නේ summarized information. Trade receivables කියලා අපි දාලා ඇති මෙහෙම statement of financial position එක. ඒක දාන්න ඊළඟ note number එක. Note number 6. Then write down note number 6. Trade receivables. Trade receivables. Trade balance. Trade balance is 3000. Trade balance is 3000. Minus provision for double debt. Provision for double debt. The provision for double debt is 10%. Yes, it is 10%. 300. Then the last balance of trade receivables 2700. 2700. You have to prepare a note here, right? Note number 6. Under note number 6 you can present this. ඒකත් කරන්න. Then provision for double debt account. Provision for double debt. Here look at the procedure. මෙතෙන්දී තියෙනවා step එකක්. අපි මුලින්ම පුතේ මෙන්න මේ balance එකයි දාලා ඉන්නේ. Provision for this year. This is the provision for last year. No? ඒක ලියා ගන්න අනිවාර්යෙන්. This 250 is the provision for last year. Right. First of all, you have to write the provision for this year. 31st BCD is 300. This is the provision for this year. It is not the expense, right? Bad double debt expense.
This is the provision for this year. Eva clearly ලියා ගන්න. Then මේකේ වැඩි පැත්ත එකතු කරන්න and transfer it to the next side and obtain the difference. It is 50. So this 50 is the double debt expense. It is the double debt expense. So this expense you can transfer to double debt expense account. Double debt expense. Then provision for double debt account credit, double debt account debit 50. Right. This is a distribution expense, transfer it into income statement. So this 50 is the expense for the period. It is the double debt expense for the period. This 300 is the provision for the period. Provision. 300 is the provision for the period. This 50 is the double debt expense for the period. This 250 is the provision for last year. Then double debt expense, right under distribution expense, it is 50. Double debt. ඒකෙච්චර. මට හිතෙන්නේ ගාන වැරදි වගේ. ඊළඟ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක මේ trade receivables ලට effect වෙනවා. අයියෝ අයියෝ. හරි ඊළඟ එක බලලියමු පොඩ්ඩක්. The following expenses have been debited to the sales account. The following expenses have been debited to the sales account. මෙන්න මේ expenses sales account එකට debit කරලා ලොකුද. එහෙනම් මෙහෙම ඇත්තේ. බලන්න පොඩ්ඩක්. sales account එක අපි ගහ ගන්න ඕන. sales account එකේ බලන්න opening balance එක තියෙනවා. sales 12,300. 12,300. March 31st opening balance. The following expenses have been debited to sales account. ඒව debit වෙලා තියෙන්නේ sales account එකට. ඒක වැරදි. sales commission for agents ඒක cash account credit, sales commission for agents debit. ඒකනේ debit වෙන්න ඕන. හැබැයි ඒක debit වෙලා තියෙන්නේ sales account එකටලු. එහෙනම් මේ debit වෙච්ච එක අපි credit කරමු. ඒතර sales account credit 1,400. sales commission account, it is a distribution expense. Distribution expense debit 1,400. sales commission. Then discount allowed also debited to sales account. Then sales account credit 300. Sales account credit 300. Discount allowed account debit 300. අපෝ යන්තම් එක. trade receivables වලට ඒක ආවේ නැහැ. right.
හදිසියවත් trade receivables ලා taking effect එකක් වුණා නම් අර provision එක වෙනස් වෙනවා. Then sales account credit, discount allowed debit. Discount allowed also a distribution expense. හරි. මම ඒක පෙන්නන්නම් දැන් ආයෙත් කරපු විදිය. මට ඔයා කියන්න මෙන්න මේක ඉස්සෙල්ලා ඉවරයිද? double debt expense. මෙන්න මේ adjustment එක sales value එක. අපිට කියන adjustment එකේ the following expenses have been debited to the sales account. ඒගොල්ලෝ total එකක් විදියට 1700 මේ account එකට debit කරලා තියෙනවා. ඒක වැරදිනේ. ඒක කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි sales account එකට ඒවා අපව credit කරා. Sales account credit, sales commission account debit. Then sales account credit, discount allowed debit. ඒ විදියට. දැන් මේකත් කරන්න. ඊට පස්සේ total sales value එක එනවා 14000. ඒක යන්න ඕනේ income statement එකට. Sales 14000. ඒ වගේම අර debit කරපු expenses දෙක sales commission and discount allowed ඒකත් එන්න ඕන පුතේ මෙතෙන්ට distribution expense වල sales commission 1400 discount allowed 300. හරිද? right. ඊට පස්සේ 50,000 ordinary shares has been issued at 10 rupees per share to existing shareholders by capitalizing retained earnings. අන්න කලින් ගානේ තිබුණේ general reserves වලින් ගන්න කියලා. මේකේ ගන්න කියලා තියෙන්නේ retained earnings වලින්. Capitalization of retained earnings 50,000 into 10 කියන්නේ 500,000 නේ. එහෙනම් ඒක තමයි shares issue කරපු ගාන. right. හරිම ලේසි මේක. ඉක්මනින් කරමු. Capitalization of retained earnings. එන්නෝයා changes in equity වලට retained earnings වලින් 500 bracket and add that value to ordinary shares. Capitalization of retained earnings. Capitalization of retained earnings. The double entry is retained earnings debit, ordinary shares or stated capital credit. It is the double entry.
ඉවරයි දෙක. හරි සර්. Right. Now read the last next adjustment. एक කියවන්න. $50,000 ordinary shares have been issued ඒක at කරා අපි. rupees. ඒක නෙමෙයි දැන් කරේ. දැන් දැන් ඒක කරේ. the company sells goods with a 6-month warranty period. It has been reliably estimated that 2% of the sales value should be provided for this warranty. Provision for warranty. Provision for warranty. This is a standard, right? Provision for warranty. The company sells goods with a 6-month warranty period. It has been reliably estimated that 2% of the sales value should be provided for this warranty. This is a provision. Provisions, contingent liabilities and contingent assets කියලා තිබුණ standard එක. Right? අන්න ඒකෙන් තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. This is a provision. හරි. ඒකට මෙතනදී කරන්නේ මෙහිමයි. Adjustment number 10. No, adjustment number 9. Provision for warranty. ඒ account එක දාගන්න. Provision for warranty. Opening balance එකක් තියද කියලා බලමු. මට හිතෙන්නේ නෑ මොකද මේක මේ අවුරුද්දෙමයි මේගොල්ලෝ පටන් ගන්න. Provision එකක් කරන්න පටන් ගන්න මේ අවුරුද්දෙම. ඔව්. Provision එකක් කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ. එහෙනම් opening balance එකක් නෑ. එතකොට sales value එකෙන් 2% ගන්න ඕන. Based on the sales value. Sales value is 40,000. No? Then 40,000 into 2%. The value is 280. 280. Then 280 you have to adjust here. Right. This is the provision. Then provision expense is 280. Provision for double dip ඒ විදිහටමයි මෙතනදිත් කරන්නේ. මුලින්ම මේ අවුරුද්දේ provision එක දාලා ඉන්නවා. Then warranty expense is 280. එතන double entry එක වෙන්නේ warranty expense debit 280, provision for warranty credit 280. It is the double entry.
Then warranty expense is a distribution expense. ඒක එතනට යන්න 280. Then provision for warranty is current liability. Provision for warranty 280. It is the current liability. හරි. ඒක account එක දාගන්නකොට double entry එකක් දාලා ලියන්න. හරිද? හරි සර්. Right. Then මේ warranty expense කියන්නේ other මේ මොනවාද note number 2 එකේ present කරන්න ඕන. ඒක වැදගත්. Warranty expense 280. Then 10th last two adjustments. The company sells goods, the company's contribution for EPF and ETF has not yet been provided for the entire year. The company contributes for EPF and ETF 15% and 3% respectively on the gross salary of employees. එහෙනම් අපි බලමු මේගොල්ලන්ගේ salary එක. Salary. This is salaries 1000. So here you have provide the gross salary. This salaries represent gross salary, right? Separately you have provide the EPF provision. EPF provident fund payable only 10%. That means the employee's contribution. It is the employee's contribution 10%. It is 100. Then බලන්න මේක හරිද කියලා. Salaries වලින් 10% ගත්තාම තමයි 100 දෙන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ 1000 කියන්නේ පුතේ gross salary එක. අපි ඒක මෙතනින් හරිද කියලා බලාගත්තා. එහෙමත් බලන්න පුළුවන්. 10% ගන්න gross salary එකෙන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම 1000 කියන්නේ gross salary එක. right. දැන් අපි ඒ ටික ලියමු. EPF adjustment. මම ඒක මෙන්න මෙතනින් කරනවා. මේ මැද ඉඩක් තියෙන නිසා. Adjustment number 10. EPF ETF. Right. Then pay sheet එක කියන details ටික ලියන්න. Gross salary is 1000 minus EPF contribution 10%. It is 100. Then answer is net salary. Net salary is 900. Then EPF 15%. It is employer's contribution. It is 150. Then ETF 3%. It is 30. මේ සෙට් එක ලියාගත්තාම ගාන හදන්න ලේසියි. අපිට ඕන accounts ටික මොනවද? Salaries control account. We need salaries control account. Then
salaries and wages expense account. Salaries expense account. Then EPF expense account. EPF expenses. Then ETF expenses. ETF expenses. Then payable EPF. Then payable ETF. ඔය accounts ටික ඕන. දැන් බලන්න මම මේවා step by step දානවා පුතේ. මේ order එකටම තමයි record කරන්නේ. ඔයාලා ලියන්න එපා. First of all, we have to record gross salary. Gross salary. The double entry is salaries control account credit 1000, salaries account debit 1000. It is the first adjustment. Then EPF contribution of employee 10%. We have to deduct it from this gross salary. No? Then salaries control account debit 100, payable EPF credit 100. It is a payable value. Then you can find the net salary by balancing this salaries control account. Take a cash given on it. Then cash account credit, salaries control account debit. Then employers contribution 150. It is an additional expense. Then EPF expenses debit is the third adjustment. Payable EPF credit 150. Then ETF expense debit 30. Payable ETF credit 30. One number selling them make. Right? Oh my anybody. ඔයත් මේකේ වර්කින් එක දාගන්න. මුලින්ම මේ ලිස්ට් එක ලියලා ඉන්න. accounts 6 ගහන්න මෙහෙම parallel එන විදියට. මේ පැත්තට 3යි, මේ පැත්තට 3යි. ඊට පස්සේ දාමු මේව accounts වලට. Right? Salaries, it is an administration expense 1000. Then the gross salary එකම දානවා. Then EPF expense එකත් income statement එකට administration expense එකක්. EPF. ඒ EPF expense එක අනිවාර්යෙන් present කරන්න ඕන. EPF ETF. ඒක දාන්න note number 2 එකට. 150. Then ETF 30 ඒකත් income statement එකේ administration. ETF expense 30. It was a payable EPF
250 current liabilities වල දාන්න. Payable EPF 250. ඊළඟට කියනවා කීයක්ද? Payable ETF එකත් current liability එකක්. ඒකත් දාන්න current liabilities වල 30. Payable ETF 30. හරිද? හරි සර්. right. ඊට පස්සේ තියෙනවා last adjustment එක මොකද්ද? It has been estimated that the income tax for the current year is 1/3 of profit before tax. 1/3. එහෙනම් profit before tax වලින් 3න් එකක්ලු පුතේ income tax එක. It has been estimated that the income tax for the current year is 1/3 of the profit before tax. අන්න ඒ වගේ දුන්නේ ওই පළවෙනි වතාව. බලන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක් උතන කියන්නේ. මේ income tax එක තියෙනවනේ. අපි profit before tax ගන්නවා මෙතනින් මෙහෙම expenses ටික අඩු කරලා. right. Profit before tax වලින් 3න් එකක්. Motor vehicle maintenance expense 321. Motor vehicle maintenance expense is a distribution expense. Motor vehicle maintenance expense 321. Then lease interest 720. ඒක දාලත් නැහැ. අපි දාලා තියෙන්නේ මෙතන 179 කියන්නේ ඒක lease interest එක. මම වචනේ ලියලා තිබුණේ නැහැ. lease interest, yes. Then income tax paid for the first 3 quarters of the year. අපිට තාම මේක ගන්න බෑ. Income tax paid for the first 3 quarters of the year of the current year. Then property, plant and equipment. Okay, අපි කරා එක. Here you have given the total value of property, plant and equipment. Right. In adjustments, you have given the composition. In adjustments, you have given the composition of PPE. Then inventory, opening inventory 2400. Opening inventory, it is 2400. Then trade receivables 3000. Trade receivables 3000. එකක් ගත්තා. Trade receivables 3000. Then cash at bank 241. Iki yatinma liyamu. Cash at bank. Then
3-month treasury bills. Actually you can write a note here. මම ඒකත් කියලා දෙන්න මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. right? මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම පුතේ. cash and cash equivalents කියලා. ඔයා cash කියලා වෙනම ලියලා තියෙනවා නම් ආයි කපන්න ඕනේ නැහැ. මේකමත් පුළුවන් කියලා මම පෙන්නන්නේ. cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. You can prepare a note number 7. Then note number 7, cash and cash equivalents. First one is cash at bank. Cash at bank, it is 241. 3-month treasury bills. Ekap gannawa අපි. 3 months treasury bills. It is 1000. 3-month treasury bills. It is 1000. එතන interest rate එකක් එහෙම දීලා තිබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම interest එක හොයන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඒකේ මෙහෙම interest rate එකක් දීලා තිබුණේ. invested date එක විතරයි තියෙන්නේ. අපිට adjustment එකක් තිබුණෙත් නෑ ඒකට මතක විදියට. yes adjustment එකකුත් නෑ. interest rate එකක් දීලා තිබුණා නම් ඒකේ income එක treasury bills වලින් income එක හොයා ගන්න ඕන. so this is a short term investment. 3 months treasury bill. It is a short term investment. It is a short term investment. So we recognize it as a cash equivalent. cash කියලා කියන්නේ පුතේ මේ අතේ තියෙන සල්ලි සහ බැංක් එකේ තියෙන සල්ලි. cash in hand and cash at bank. It is cash. Cash equivalents. Examples are 3 months treasury bills. 3 months treasury bills. They are cash equivalents. අපිට ඉක්මනින් ඒවා cash කරගන්න පුළුවන්. right? We can convert 3 months treasury bills into cash without a delay. Then sales ඊට පස්සේ මේ දෙක එකතු කරන්න. so cash and cash equivalent, the total value is 1241. now you can put the total value under cash and cash equivalents. cash and cash equivalents. දැන් ඔය වැඩේ කරන්න අපිට ටික වෙලාවක් යනවනේ. කොහොම නෝට් එකක් දානවා කියන්නේ ඔයාට ඒකට එක්ස්ට්‍රා ටයිම් එකක් යනවා. ඒ නිසා තමයි මම ඒක ඔයාට මුලින්ම කියලා දුන්නෙත් නැත්තේ. මොකද මේක දැම්ම කියලා ඔයාට අලුතෙන් ලකුණු වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතන cash වෙනම treasury bills වෙනම එහෙම දැම්මහම ඒ සම්පූර්ණ ලකුණු කොහොමද හම් වෙනවා. right? නෝට් එකකින් මේක දාන්න ඕන කියලා එහෙම එකක් නැහැ. ඒ නෝට් එකක් ලියනවා කියන්නේ ඇත්තටම වෙලාව යනවා පුතේ. දැන් මෙතනත් ලියලා මේ එකම දේනේ මෙතෙන්ට ගේන්නේ. ඒක නිසා එහෙම මේ අනවශ්‍ය දේවල් වලට නෝට් ලියලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙමත් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිකලි ගාන හදද්දී අපි මෙහෙමයි කරන්න ඕන. මොකද අපි මෙතෙන්දි පෙන්නන්නේ summarize financial statements. right? පුළුවන් තරම් summarize කරනවා. ඒකයි මෙහෙම notes දාන්නේ. then sales අරගත්තද? ඔව් sales ගත්තා. then stated ordinary share capital 5000. stated ordinary share capital 5000. changes, statement of changes in equity. opening balance. yes, opening balance. then retained earnings 1794. then revaluation reserve 1000. එක දාලා තියෙනවා.
lease creditors, okay. Trade payables, trade payables. Trade payables, the value is 4,000. Then employee EPF, okay. Accumulated depreciation, okay. Provision for doubtful debt, it is okay. Then we have to balance this. Okay, එක PPE එකයි තිබුණේ නේ. අපි අනිත් එකට කරලා නැහැ කියන්නේ. Office equipment. land වලට විතරයි අපි depreciation කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවා office equipment ඒකත් කරන්න ඕනේ. Office equipment. The opening balance is 1,000. No purchases, no revaluations, no disposals. 1,000. Then accumulated depreciation, opening balance is 400. Then says depreciable property, plant and equipment are depreciated on straight line method at 20% per annum. 20% is 200. Then accumulated depreciation at last date, it is 600. Then the value is 400. Then office equipment depreciation expense, it is an administration expense, 200. Office equipment depreciation, 200. Office equipment depreciation account debit, accumulated depreciation account credit. Then ඊට පස්සේ පුතේ අපි අන්තිම ඉඳන් මේක බැලන්ස් කරන්න පටන් ගන්න ඕන. ඒක මතක තියාගන්න. අන්තිම ඉඳන් තමයි උඩට එන්නේ. මෙහෙම බලාගෙන එනවා. නැත්නම් මොනවා හරි මිස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. right. provision for warranty එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ cost of sales. cost of sales ගමු. value එක 9,900. Then 8,100. So trade account or income statement, trade account or income statement, 8,100. right. Cost of sales is 8,100. Then ඊට පස්සේ ආයෙත් අන්තිම ඉඳන් එනවා. මෙන් බලාගෙන ඉන්න මේවා දාලා තියෙන්නේ PPE එකේ ගන්න carrying amount එක total 4,900, total depreciation 200. right. So you need to present it under note number 2, PPE depreciation 200. Then depreciation of right of use asset, it is 600. ඒගොල්ලෝ lease කරපු එකේ
තියෙනවා depreciation 600 ඒක වෙනම පෙන්වන්න ඕන depreciation of right of use asset මෙතන අඩුම ගානේ 5ක් ලිව්වනම් ඇති right minimum you need to present 5 items හැබැයි දාන්න තියෙන විදිහින් කෙලින්ම දාන්න ඒක නොදා ඉන්නත් එපා අඩුම ගානේ 5ක් තිබුණා නම් ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙනවා මේ නෝට් එකට ඒකයි මම කියන්නේ එතෙන්ට එන දේවල් සියල්ල ඔයා දාන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ then carrying amount 4900 record it under PPE 4900 then you can obtain the total of distribution administration and financial මෙන්න මේ values ද බලන්න පුතේ ආවේ distribution 2951 administration 1860 කීයද ආවේ values දෙක ඔය ටිකම තමයි සර්. then distribution 2951 then 1860 700 170 recordings දාලා නැහැ right so here income tax you have to calculate based on the given fraction it is 1/3 of profit before tax income tax is 1/3 from profit before tax so 210 divided by 3 into 1 then you can obtain the value of income tax it is 70 then here in your trial balance income tax paid for the first 3 quarters of the current year it is 90 so income tax for the period it is 70 no? Then you can identify a prepaid income tax it is an asset so record it under current assets prepaid income tax prepaid income tax it is 20 is it clear here Yes sir. මෙතන note එකෙත් එක complete කරන්න income tax for the current year it is 70 no or under provision for the previous like this you can prepare this note then total comprehensive income it is 100 1140 sorry ඒක නෙමෙයි මෙතන එන්නේ වෙන ගානක් minus 10000 නේ තියෙන්නේ then it is 860 the minus value total comprehensive income it is a minus value right. Then total comprehensive income
in the total column 860 minus, then profit after tax, it is 140. Under retained earnings, you can write profit after tax, it is 140. මේක මේ විදියටම කරන්න exam එකේදී. Then ordinary shares total 5,500, no revaluation reserve, no general reserves. Then here retained earnings 1,434. Retained earnings 1,434. Then ordinary shares 5,500. Then add what is the total, what is the value of total assets here? 12,741. ඔය මාකින් එකෙන් බලන්න නේද කියන්නේ? Oh, sir. Then yes, ඒක ඒ ගානට balance වෙනවා.